Hello everyone, welcome back to my channel. We are learning 5 phrasal verbs per week with their meaning and example sentences. Plus, their V2, V3 forms. So if you want to learn phrasal verbs each week, don't forget to subscribe to my channel and click onto the bell icon. So let's move on to today's phrasal verbs. Today I have brought you 5 phrasal verbs with the verb look. Look என்ற வேர்டோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய 5 phrasal verbs பார்க்கலாம். First one, look after, look after, looked after, looked after. The meaning of the phrasal verb look after is to take care of someone or something. ஒருவரை அல்லது ஒன்றை பராமரித்தல். So, see the example sentences. My sister will look after the baby while I go shopping. நான் ஷாப்பிங் போய் வரும் வரை என்னோட சிஸ்டர் என்னோட பேபியை பார்த்து கொள்வார். My sister will look after the baby while I go shopping. Can you look after my plants during the holidays? ஸோ விடுமுறை நாட்களில் என்னோட பிளான்ஸை பராமரித்து கொள்ள முடியுமா? Can you look after? Can you look after? V1 form. Look after. ஸோ இந்த phrasal verb பராமரித்தல் என்ற மீனிங்கில் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். Make your own sentences. Next one. Look for. Look for, looked for, looked for. To search for something or someone. ஏதாவது ஒன்றை அல்லது ஒருவரை தேடுதல். ஓகே, இதைத்தான் நாங்கள் லுக் ஆஃப்டர் என்ற phrasal verb மூலமாக யூஸ் பண்ணி பேசுவோம். I'm looking for my keys. Have you seen them? என்னோட கீஸை நான் தேடுகிறேன். He is looking for a new job in the city. ஒரு புதிய வேலையை தேடுகிறார். He is looking for. Search இதுக்கு பதிலாக looking for என்பதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். Third one, look up. Look up, looked up, looked up. To search for information, especially in a book, online, etc. Information, தகவல்களை தேடுதல். புக்ஸில் அல்லது ஆன்லைனில் நாங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுவோம். இதையும் எங்களுக்கு லுக் அப் என்று சொல்ல முடியும். See the examples. You can look up the word in the dictionary. உங்களுக்கு இந்த வேர்ட் பற்றிய இன்ஃபர்மேஷனை டிக்ஷனரி மூலமாக தேடிக்கொள்ளலாம், பார்த்து கொள்ளலாம். You can look up the word in the dictionary. I always look up recipes before I try cooking something new. I always look up recipes. Look up recipes. Okay, recipes தேடி பார்ப்பது, அது பற்றிய இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கொள்வேன் என்ற மீனிங். Got it? Next, look into. Look into, looked into, looked into. To investigate or examine something carefully. கவனமாக ஆராய்ந்து தேடி பார்த்தல். ஓகே, ஸோ தேடுதல் என்ற மீனிங்கில் நிறைய phrasal verbs இடம்பெறுது, பட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட்ஸில். Have you got it? ஸோ லுக் இன்டு என்பது கவனமாக ஆராய்ந்து பார்த்தல், இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுதல் என்ற மீனிங்கில் யூஸ் பண்ணப்படுது. See the examples. The police are looking into the case of the missing wallet. The police are looking into the case of the missing wallet. We need to look into the problem before making a decision. We need to look into the problem before making a decision. கவனமாக ஆராய்ந்து பார்க்கணும். Next one. This is the last one. Look forward to. Look forward to. Looked forward to. Looked forward to. To be excited about something in the future. இப்போ ஃப்யூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விடயம், ஒரு ஈவெண்ட் பற்றி நாங்கள் ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக ஆர்வமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருத்தல் என்ற மீனிங்கில் தான் லுக் ஃபார்வர்ட் யூஸ் பண்ணப்படுது. See the examples. I look forward to meeting you next week. Next week உங்களை மீட் பண்ண நான் ரொம்ப ஆர்வமாக எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன். She is looking forward to her birthday party. அவளோட பர்த்டே பார்ட்டிக்காக ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாள். ஓகே, ஸோ லுக் என்ற வேர்ப் சேர்ந்து உருவாகிய phrasal verbs 5 இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் பார்த்தோம். So I hope that you have understood
all the lessons well. So, wait for another 5 phrasal verbs. Until that, take care.